Короче, падает, горит самолет. It appears an airplane crashed in Kramarovsk, Russia. According to Russian news, local authorities have not found the wreckage yet. Yesterday, a Boeing 737 had to make an emergency landing in Novosibirsk due to losing engines. Sanctions are slow, but they work. Он, короче, вот так сделал, вот так. After the attack on Russian airfields in Berdyansk and Luhansk, footage confirms at least 21 destroyed or damaged Russian helicopters after the first use of ATACMS delivered by US. This is probably the biggest blow to the Russian Air Force since the beginning of the war. And the UK military update on Ukraine have more conservative estimates. On the 17th of October 2023, several Russian helicopters and air defense equipment were likely struck at Berdyansk and Luhansk airfields. Although the extent of damage is currently unconfirmed, it is likely 9 Russian military helicopters at Berdyansk and 5 at Luhansk were destroyed, with Ukraine claiming to have used the US-provided long-range Army tactical missiles, ATACMS, for the first time. Given that Russian fixed-wing close air support to date has been extremely poor, Russian defensive lines have become increasingly reliant on rotary wing support in the face of the Ukrainian offensive. Berdyansk was being used as a primary forward operating base on the southern axis, providing both logistics and offensive defensive capabilities. If confirmed, it is highly likely these losses will have an impact on Russia's ability both to defend and conduct further offensive activity on this axis. Given the current strain on Russian military production, the confirmed loss of any airframes will be difficult to replace in the short to medium term. This loss will also likely create additional pressure on Russia's pilots and airframes, already almost certainly suffering combat exhaustion and maintenance issues due to the unanticipated protracted campaign. There is a realistic possibility this strike will compel Russia to once again relocate its operating bases and command and control nodes farther from the front lines, increasing the burden on logistics chains. This is a very interesting video from Russian military personnel. In Kherson region, a strike from the BM-21 Grad system was recorded at the location of the 81st Regiment of the Russian Armed Forces, as a result of which the consequences are shown. A hit in a field ammunition depot, a destroyed Tiger M armored car with a combat module, and a destroyed truck. Вот, приехал на место, где 81-й полк базировался. Вот, пока сгоревший «Тигр». Все сгорело. Сейчас будем смотреть, 200-й, 300-й есть здесь или нет. Последствия всех этих прилетов. Также нам сожгло машину, снимаем сейчас, на которой мы выполняли боевые там мосты, задачи, мосты, коробка, если она еще живая будет, раздатку. И опять же будем собирать на другую машину и выполнять боевые задачи. Вот они все наши прилеты. Есть не разорвавшиеся снаряды. Эти гады начали выслеживать нас прям. Ой, как хорошо. Там лежит тоже. Не разорвал. Все горит. Russian 240mm heavy mine thrower 2S4, Tyulpan, was destroyed with drone-dropped bomb by the Ukraine Volunteer Center in Kharkiv region. This system was created to destroy the most fortified fortifications. What will Ukrainian victory over Russia mean? And what will happen should Russia break apart?
Francis Fukuyama discusses both of these very important topics. По-перше, ніхто з нас не може передбачити, скільки триватиме ця війна. Я думаю, що люди, які говорять, що вона може тривати 5 чи 10 років, не знають, про що вони говорять. Це один із можливих варіантів. Але ми не знаємо, чи це є невідворотним. Мені здається, що ситуація в Україні буде чимось схожа на ситуацію в Ізраїлі. В тому сенсі, що Росія нікуди не зникне. Українська перемога, як це розуміє більшість людей, це повернення до кордонів 1991 року. Однак це не знищить Росію. Це не буде як із Німеччиною чи Японією у 45-му році, коли ці країни зазнали поразки. Росія має ядерну зброю, має нафту, має багато ресурсів. І Україна, на мою думку, не може знищити Росію у воєнному плані, як союзники знищили ту ж гітлерівську Німеччину. Росія залишиться і, скоріш за все, залишиться достатньо потужною. Тож в цьому сенсі це буде так, як в Ізраїлі. Навіть якщо ви виженете Росію з усієї своєї території, вона все одно лишатиметься серйозною загрозою. Саме тому я вважаю, що членство в НАТО дуже важливе, і це єдине, що може зупинити російське зазіхання завоювати Україну у майбутньому. І Україна повинна буде мати достатньо зброї, щоб захистити себе у довгостроковій перспективі, навіть якщо вона зможе звільнити нині захоплені території. Я не думаю, що зараз є якийсь консенсус у будь-якій із західних країн про те, що розпад Росії – це погано. Я думаю, що люди хвилюються через ядерний арсенал, яким володіє Росія. Ми проходили через ці страхи, коли розпадався СРСР. Що станеться з усією тією зброєю? В реальності вона вся була підібрана Росією, чи були укладені угоди, наприклад, як з Україною, які закінчилися не дуже добре. Україна погодилася віддати свою ядерну зброю, Казахстан та інші республіки колишнього СРСР так само. І я підозрюю, що люди, які стурбовані за розпад Росії, думають, хто буде піклуватися про весь цей ядерний арсенал. Однак ніхто не знає. Розпад СРСР не призвів ж до конфліктів чи війн. Тому можливий розпад Російської Федерації, де буде кілька менших країн, може відбутися цілком мирно. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.